Hello everyone, hope you're all doing good. This is Dr.Archana. Welcome to our sessions today. As usual, I am back with the wonderful sessions of aphorisms continuation. Last class lo 2 days before నేను అప్లోడ్ చేశాను. Up to 175 మనం చూసాము. That is from 150 to 175. ఎస్ దాని కంటిన్యూషన్ ఇప్పుడు పార్ట్ 2లో మనం చూస్తాము టిల్ 250. ఎస్ 250 వరకు మనం ప్రతి ఒక్క సెషన్లో ఎఫారిజమ్స్ మ్యారథాన్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాము ఫాస్ట్గా. సో ఐ హోప్ ఇంకొక సెషన్లో మనకి కంప్లీట్ 294 ఎఫారిజమ్స్ వరకు కంప్లీట్ అయిపోతాయి. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీరు ఫాలో అవ్వండి. మీ కమింగ్ నెక్స్ట్ 2023 ఏఏపీజీఈటీలో అయితే డెఫినెట్గా మీకు ఈ ఎఫారిజమ్స్ అన్నీ పక్కా అయిపోండి అండ్ దిస్ విల్ బీ వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ ఆల్. కీప్ ఫాలోయింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాము. ఎస్ దిస్ ఈస్ ద కోట్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్. హోప్ యూ ఫాలో దిస్ కోట్స్ ఆల్సో అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ రీడింగ్. ఎస్ మనం ఇంకొకసారి రివిజన్ అయితే చేసుకుందాం. ప్రతి సెషన్లో మనకి రివిజన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో యాజ్ యూజువల్గా 150 అంటే మనందరికీ తెలుసు. 150 అంటే it is regarding the indisposition. Okay, 150. Next 151 is regarding the complete the picture of the disease. We should complete the picture like taking the complete completing the symptom as well as complete picture of the disease is important. And antitype of the acute disease, this is very very important. Antitype అనే టర్మ్ ని మనకి చాలాసార్లు ఎంసీక్యూస్ లో ఇచ్చారు అండ్ దాన్ని బాగా రిమెంబర్ చేసుకోండి అని నేను లాస్ట్ సెషన్ లో కూడా మీకు ఇంటిమేట్ చేశాను. దట్ ఈస్ యాంటీటైప్ అంటే 152 యాజ్ వెల్ యాజ్ 154 లో కూడా ఈ టర్మ్ వస్తుందన్నమాట, యాంటీటైప్ అనే టర్మ్. ఓకే, 153 దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఫ్యామిలియర్ టు ఎవ్రీవన్ ఆల్సో. ఎస్, 153 is regarding PQRS. Okay, next 154 is also regarding homeopathic specific remedy for morbid state, that is antitype. Next 155 is regarding employment of most appropriate homeopathic remedy. 156 is regarding symptomatically disease and medicine should be exact. మనం రిలేషన్ అని ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం కదా. వాట్ షుడ్ బి ద రిలేషన్ బిట్వీన్, ఇదంతా థియరటికల్ పార్ట్లో వచ్చింది ఆల్రెడీ. వాట్ షుడ్ బి ద రిలేషన్ బిట్వీన్ మెడిసిన్ అండ్ డిసీజ్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్. ఎస్, నెక్స్ట్ 157 to 160 మనం హోమియోపతిక్ అక్రివేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసాము. అండ్ ఫ్రమ్ 161 వీ అబ్జర్వ్ హోమియోపతిక్ అక్రివేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్. ఓకే, ఈ రెండింటిని కూడా మీరు ఈ టూ ఎఫారిజమ్స్ని యూ షుడ్ రిమెంబర్. సో అక్రివేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజెస్ ఈస్ ఫ్రమ్ 157 to 160 and 167 is regarding in chronic cases homeopathic aggravation. Inappropriate medicine means you know what is appropriate homeopathic medicine. Yes, then what is inappropriate medicine means which is not homeopathically selected medicine, that is inappropriate medicine, that is given in 162 aphorism. Next 163. సో ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన వన్ లైనర్స్ అనేవి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ లైక్ అఫారిజమ్స్ అడుగుతారు. రీసెంట్గా జరిగిన మెడికల్ ఆఫీసర్స్లో కూడా డైరెక్ట్గా అడిగారనమాట. ఇన్అప్రోప్రియేట్ మెడిసిన్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ సూడోక్రానిక్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి, అఫారిజమ్స్ కింద అఫారిజమ్స్ కోట్ చేశారు. సో అబ్జెక్టివ్స్లో. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు యూ అండ్ వెరీ నెసెసరీ టు యూ టు నో ఆల్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎఫారిజం. ఓకే, యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ అని అడుగుతారు. సో యూ షుడ్ బి ఫెమిలియర్ విత్ వాట్ ఆర్ ద యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ అండ్ ఇన్ విచ్ ఎఫారిజం ఇట్ వాస్ కోటెడ్ ఇన్ 163. నెక్స్ట్ 164 is a smaller number of homeopathic symptoms in medicine is no longer an obstacle to cure. We know kada, even if there is homeopathic symptoms in the medicine is no longer an obstacle to cure means smaller number of homeopathic symptoms means inappropriately, it is entirely regarding inappropriate medicine. So inappropriate medicine means with a very few symptoms of the disease. Even it may, if the dose is very perfect, okay, it may even leads to cure and it may not lead, it may no longer be an obstacle to cure. ఈ అఫారిజం నేను ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లాస్ట్ సెషన్లో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అ రివిజన్. నెక్స్ట్ 165 is అన్హోమియోపతిక్ మెడిసిన్, యూ ఆల్ నో దట్. సో ఇలా ఏంటంటే మీరు ఇలా కోట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా అన్హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ అని ఇచ్చేస్తారు. కింద మీకు 4 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. సో 165 అని యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఓకే, 165 ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ అన్హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ ఎక్కడ ఇచ్చారు అనేది. నెక్స్ట్ 166 ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ విత్ ప్యూర్ నోన్ ఎఫెక్ట్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్అప్రోప్రియేట్ మెడిసిన్ అంటున్నాం కదా, ఇట్ ఈస్ జనరలీ వెరీ రేర్ కేస్, ఓన్లీ ఫ్యూ కేసెస్లో మనం ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తాము. దట్ టు ప్రెజెంట్ అయితే ఇట్
is not possible also. Why? Because we have more number of medicines kada available now, thousands of medicines. So increased number of medicines with pure known effects. So manaki ila pure known effects increased number of medicines unnai kabatti present era lo it is okay, this inappropriate selection of medicine అనేది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది అనేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ 167 ఈజ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్టర్ యూజ్ ఆఫ్ ఇంపర్ఫెక్ట్లీ హోమియోపతిక్ రెమెడీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ లాస్ట్ సెషన్ చూసిన వాళ్ళకి ఇదంతా రివిజన్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వై ఐమ్ మేకింగ్ ఇట్ ఫాస్ట్. సో అపియరెన్స్ ఆఫ్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ మనందరికీ తెలుసు కదా, ఇన్అప్రోప్రియేట్గా సెలెక్ట్ చేసిన మెడిసిన్ అడ్మినిస్టర్ చేసినప్పుడు దేర్ విల్ బి అ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్. ఓకే, యాక్సెసరీ మీన్స్ ఎక్స్ట్రా సిమ్టమ్స్. ఓకే, యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ అనేవి మనకి అపియర్ అవుతాయి అనమాట. నెక్స్ట్ 168 is regarding if the medicine selected is not sufficient in restoring of health. So if the medicine is not sufficient means what is the next step to be taken? Means old plus new symptoms రెండింటిని తీసుకొని మనం మళ్ళీ మెడిసిన్ ని సెలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అని మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం లాస్ట్ సెషన్స్లో. సో నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ 168. 169 ఈజ్ వెన్ మోర్ దెన్ వన్ మెడిసిన్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్. సో మోర్ దెన్ వన్ మెడిసిన్ ఇండికేట్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనేది ఈ అఫారిజం అనమాట. సో వెన్ మోర్ దెన్ వన్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ we should give the preference. Okay, we should give the preference. అది మనకి నెక్స్ట్ aphorisms లోనే వచ్చేస్తుంది. సో వెన్ మోర్ దెన్ వన్ మెడిసిన్ ఉన్నప్పుడు మనము ఇండికేటెడ్ మోస్ట్ అక్యురేట్గా ఇండికేటెడ్ అయింది మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అని చెప్పాము కదా, అది 170లో వస్తుంది. ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ టు బి ఎంప్లాయిడ్. ఏ మెడిసిన్కి ప్రిఫరెన్స్ మనకి ఎక్కువగా వస్తాయో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 171 ఈజ్ రిగార్డింగ్ సెవరల్ యాంటీసోరిక్ రెమెడీస్ ఇన్ సక్సెషన్. సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, నాన్ వెనీరియల్ డిసీజెస్ అండ్ వెనీరియల్ డిసీజెస్లో మోడ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఇలా యాంటీసోరిక్ రెమెడీస్ అనేవి సక్సెషన్ వేలో అంటే లైక్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ మనం ఇస్తూ రావాలన్నమాట ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ వెనీరియల్ డిసీజెస్. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ 171. 172 ఈజ్ రిగార్డింగ్ డిఫికల్టీ ఇన్ ద క్యూర్ ఆఫ్ టూ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. వీ నో కదా ద సిమ్టమ్స్ మస్ట్ బి వెరీ అబ్రాడ్, మీన్స్ లైక్ ద బ్రాడ్ వేలో మనకి symptoms ఉన్నప్పుడు you should be able to select the appropriate remedy, right? So too few symptoms ఉన్నప్పుడు difficult, cure is very difficult. Next 173 is regarding one-sided diseases. One-sided diseases are given in 173 aphorism. You should remember this. Okay, next 174 is regarding the types of local maladies. Local maladies means the external appeared diseases. Okay, types of local maladies means it is given in the aphorism 174. సో టైప్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మనం లాస్ట్ టైం చూసాము, ఇంటర్నల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ బోత్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ local diseases we observe. Means internal one-sided diseases it is given in aphorism 175. ఓకే, అప్ టు 175 మనం లాస్ట్ సెషన్ కంప్లీట్ చేసేసాము. నౌ వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ ద 176. సో ఈ ఎంటైర్ స్లైడ్స్ అన్నీ ఐ హోప్ యూ పాజ్ ఇట్ అండ్ బెటర్ నోట్ డౌన్. వై? బికాజ్ మీకు క్రొనాలజీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాజ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పాం కదా 3 points నెసరీ ఫర్ క్యూర్ అనేది. సో థర్డ్ పాయింట్ అనేది మళ్ళీ మనకు వస్తుంది, అప్లికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ నాలెడ్జ్ టు డిసీజ్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా వస్తుంది. సో ఆ క్రొనాలజీ మనకు తెలిసినప్పుడు విల్ బీ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, సో 176 is regarding few diseases are one-sided. సో వెరీ ఫ్యూ డిసీజెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓన్లీ వన్-సైడెడ్ అంటే వెరీ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ కదా, ఓన్లీ కొన్ని డిసీజెస్లో మాత్రమే మనం ఇది అబ్జర్వ్ చేయగలం. అండ్ 177 is regarding remedy for few symptoms. What are the remedies? How can we select the remedy for few symptoms? Next, cure of one-sided diseases is given in 178. Okay, cure of one-sided diseases. If they ask like this, okay, question will be like cure of one-sided diseases. Okay, you should choose the option aphorism 178. Next 179 is partially suitable medicine. Partially suitable medicine means if it is automatically, means obviously if the symptoms are very few,
Okay, there is a much chance of selecting the partially suitable medicine. Okay, exact suitable medicine అనేది కాకపోయినా partially suitable medicine ని మనము ఇందులో ప్రిస్క్రైబ్ చేయగలము in case of one sided diseases and very few symptoms. Okay, again we see accessory symptoms here, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము, we are very familiar with this. What are accessory symptoms అంటే when the medicine which we administer is partially suitable. Okay, it may even develops the accessory symptoms in the body. Okay, 180 and 181 both are regarding the accessory symptoms and accessory phenomena. 182 is regarding more accurately suitable medicine for limited symptoms. Okay, మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాం partially suitable medicine అని చూసాం. more accurately suitable medicine for limited symptoms ఎలా ఉంటాయి అనేవి మనం ఈ aphorism చూస్తాం. more accurate symptoms. status more by 183 it is regarding status more by. నేను ఎందుకు ఇలా కోట్ చేశానంటే వీటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ మనం బ్రీఫ్గా ఇచ్చుకుంటాం కదా, బట్ ఇక్కడ ఇలా ఎందుకు ఇచ్చామంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇలాగే స్టేటస్ more by అని ఇచ్చినప్పుడు you should be able to identify in which aphorism it was given status more by. It is 183. So 184 is regarding medicine administered until recovery is completed. So we know kada recovery అనేది కంప్లీట్ అయినంత వరకు medicine should be administered. 185 to 205 it is the local maladies. Okay, local maladies. 206 నుంచి కేర్ఫుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బిఫోర్ కమెన్సింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద క్రానిక్ డిసీజెస్. సో మనకి కేర్ఫుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్, మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు కేస్ టేకింగ్లో. అంటే కమెన్సింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద క్రానిక్ డిసీజెస్. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ 206. నెక్స్ట్ 207 ఈజ్ ఇంక్వైరీ ఇంటూ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్. ఓకే, ప్రీవియస్ ట్రీట్మెంట్ గురించి మనం వీ షుడ్ ఎంక్వైర్. నెక్స్ట్ 208 ఈజ్ లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఓకే, their mode of living, their mindset, age, their habits, everything comes under the lifestyle of the patient, everything. Next 209 is repeated conversation. So patient must be a physician must do a repeated conversations with the patient. Why? Because only by one sitting and by one conversation, only single observation, we cannot find all the symptoms. So we should inquire into past history, we should inquire into much previous treatment they have taken, and we should inquire into their lifestyle and everything. So only by repeated conversations physician may come to a conclusion and have a clear picture of the patient. Next 210 to 230 is regarding the mental diseases. These are also important, you should remember. And intermittent diseases in 231, alternating diseases in 232. These are all very important for the MCQ purpose. 233 is regarding the typical intermittent diseases. Okay, 234 is regarding typical non-febrile intermittent disease, epidemic or sporadic intermittent disease. 235, 236 to 245 is appropriate time for administration the medicine in intermittent diseases. So intermittent diseases lo mode of administration of medicine enti ani. Next, rapid cure. 246 is regarding rapid cure. So this is also very important aphorism, you need to remember for the MCQ purpose. So rapid cure and istaru, you should be able to identify in which aphorism rapid cure has been given by Hahnemann. And 246, remember. And 247 is repetition of medicine in chronic diseases, when we should repeat the medicines in case of chronic conditions. Okay, that is given in 247. And Sheen symptoms, these are also very important. 248, 248, this aphorism is also very important one to remember. Sheen symptoms. Okay, మనకి షీన్ సింటమ్స్ అనేవి మన థియరటికల్ పార్ట్లో కూడా మనం చదివాము. థియరటికల్ పార్ట్లో ఉన్న టర్మ్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ మనం ఫెమిలియర్ అయితేనే మనకి ప్రాక్టికల్ పార్ట్ అర్థమవుతుంది ఈ టర్మ్స్ అన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ 249 ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద అగ్రవేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్. అండ్ 250 ఇన్ వెరీ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్. ఓకే, వాట్ వీ షుడ్ డూ ఇన్ దట్ కేసెస్. ఓకే, మనం ఏం చేయాలి అలా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో అనే దాని గురించి 250లో ఇచ్చారనమాట. సో ఇక్కడ
ఇక్కడితో మనకి ఏంటంటే ఈ కంటెంట్ అంతా మీరు క్లియర్గా నోట్ చేసుకోండి లైన్ బై లైన్, సో దట్ మీకు రివిజన్కి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. ఈ ఎంసీక్యూస్ అన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ బ్రీఫ్గా మీకు మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తాను, సో దట్ అవి మీకు ఎగ్జామ్ పర్పస్గా చాలా ఇంపార్టెంట్. కమింగ్ 2023 దిస్ ఇయర్ ఏఏపీజీఈటీకి నేను ఆర్గాన్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ కానీ దీనికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా నేను మ్యాక్సిమం ఇస్తాను ఈ సెషన్స్ ద్వారా, సో దట్ విల్ బీ వెరీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ మెడిసిన్. ఓకే, లెట్స్ go to our continuation. సో 175 వరకు మనం చూసాం కదా. 175 ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ one-sided diseases అని చూసాము. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ one-sided diseases? External and internal are the types of one-sided diseases we observe. 175 is regarding types of one-sided diseases. One is external and one is internal. So when coming to our continuation 176, what is that? Even after careful examination, some diseases are still one-sided. Okay, సో కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నాం మనం 174లో. సో కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత కూడా మనకి దేర్ మే బీ సమ్ డిసీజెస్ విచ్ ఆర్ వన్ సైడెడ్, మీన్స్ వెరీ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ 176. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ సమ్ డిసీజెస్ ఆర్ స్టిల్ వన్ సైడెడ్. ఓకే, 177 ఈజ్ రిగార్డింగ్ రెమెడీ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్. సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ వెరీ కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ మనకి ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ద రెమెడీ మస్ట్ బి సెలెక్టెడ్ ఆన్ బేస్డ్ on few symptoms only. That is 177. 178 is regarding when these few symptoms are striking, the medicine selected performs cure. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ మనం మెడిసిన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పటికీ ఆ హోమియోపతిక్ అంటే ఇన్అప్రోప్రియేట్లీ హోమియోపతిక్ రెమెడీ అనేది మనకి అబ్స్టకిల్ ఫర్ క్యూర్ అనేది అవ్వదు. వై? బికాస్ ఇఫ్ దట్ కేస్ ఈజ్ విత్ స్ట్రైకింగ్ సిమ్టమ్స్, మీన్స్ వెరీ ఫ్యూ స్ట్రైకింగ్ పీక్యూఆర్ఎస్ అంటాం కదా. ఓకే, ఆ స్ట్రైకింగ్ సిమ్టమ్స్ పెక్యులర్ స్ట్రైకింగ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు దట్ మెడిసిన్ విల్ పర్ఫార్మ్స్ క్యూర్. Okay, that is regarding 178. 179 is regarding however the medicine selected acts partially as there are few guiding symptoms. So మెడిసిన్ ఎప్పుడు కూడా పార్షియల్లీ ఇట్ యాక్ట్స్ పార్షియల్ అనమాట. వై? బికాస్ వెరీ ఫ్యూ గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ యాక్సెసరీ 180 ఈజ్ రిగార్డింగ్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఇంపర్ఫెక్ట్లీ సెలెక్టెడ్ మెడిసిన్ ఈజ్ రేర్లీ పర్సీవ్డ్. మనకు తెలుసు కదా, ఇన్అప్రోప్రియేట్లీ సెలెక్టెడ్ రెమెడీ విల్ also we can observe there is accessory symptoms. Next 181 is regarding these accessory symptoms are the summoned forth symptoms on the organism. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఇలా సమ్మండ్ ఫోర్త్ అనే ఒక ఎంసీక్యూ ఇస్తారనమాట. లైక్ సమ్మండ్ ఫోర్త్ ఎక్కడ వేర్ వీ అబ్జర్వ్ దిస్ సమ్మండ్ ఫోర్త్ టర్మ్స్ అనేసి డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ చూస్ ది అఫారిజం 181. ఓకే, సో దీస్ సమ్మండ్ ఫోర్త్ సిమ్టమ్స్ అంటే లైక్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ ఆన్ ద ఆర్గానిజం కదా. సో దట్ విల్ బి అపియర్డ్ ఆఫ్టర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ అనమాట. సో సమ్మండ్ ఫోర్త్ సిమ్టమ్స్ అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు అపియర్, దీస్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అపియర్ ఆన్ ద ఆర్గానిజం. Okay, that is the thing. 182 is regarding these accessory symptoms helps in the discovery of a second and most accurately suitable homeopathic medicines. Obviously కదా, ఈ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ కనిపించినప్పుడు మనము వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏమని చెప్పాము, we should go with the again enquiry of these this old as well as new symptoms. ఈ old as well as new symptoms ని మనం మళ్ళీ కేసులో కన్సిడర్ చేసి ఈ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఓల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూ సిమ్టమ్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇంకో రెమెడీ సెలెక్ట్ చేస్తాము కదా. సో ఇండైరెక్ట్లీ దీస్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ సెకండ్ అండ్ మోస్ట్ అక్యురేట్లీ suitable medicine. That is the intention here. Next 183 is regarding when the action of a first dose is completed, the status morbi is noted down and second homeopathic medicine is selected. మనకు తెలుసు కదా. సో ఫస్ట్ డోస్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు కంప్లీటెడ్ ద స్టేటస్ మార్బై మీన్స్ ద మార్బిడిటీ ఈజ్ డిసీజ్ నథింగ్ బట్. సో ద ప్రజెంట్ కండిషన్ అంటే ఫస్ట్ డోస్ కంప్లీట్ అయ్యాక
ఆ ప్రెజెంట్ కండిషన్ ఏముందో అది నోట్ డౌన్ చేసుకొని సెకండ్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ 183 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ 184 ఈజ్ అంటిల్ ద రికవరీ ఈజ్ కంప్లీట్ ద న్యూ డోస్ ఆఫ్ అనదర్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ ఈజ్ గివెన్ ఈచ్ టైమ్ యాజ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ aphorism మీన్స్ అంటిల్ ద రికవరీ ఈజ్ కంప్లీట్. ఎందుకంటే మనం గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా, యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రీవియస్ సిమ్టమ్స్. ఓకే, ఇలా యాక్సెసరీ సిమ్టమ్స్తో కలిపి మనం గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం కాబట్టి రికవరీ వచ్చేంత వరకు వీ షుడ్ సెలెక్ట్ అ న్యూ డోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్ అనదర్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్. ఓకే, దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద treatment. In case we select the partially acting medicine. Next 185 to 205 we observe the local melodies. Okay, 185 to 205 local melodies అనేవి these are all important things. సో మనం మళ్ళీ సెపరేట్గా ఒక్కొక్క టాపిక్ని లైక్ we will be going to explain again like local melodies అన్ని ఒక సెషన్లో. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ అన్నీ ఒక సెషన్లో. ఇక్కడ మనం చూసాం కదా ఇంపార్టెంట్ 210 to 230. సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ అన్నీ నేను రెడ్ మార్క్తో చేశాను మీకు. యూనిట్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ aphorisms. అవన్నీ మళ్ళీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. బట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దీస్ క్రొనాలజీ. ఓకే, ఇలా రిపీటెడ్గా మీరు చూస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఏంటి aphorisms ఏంటి, ఎందుకు 294 aphorismsలో ఏంటి ఆ క్రొనాలజీ అనేది మీకు క్లియర్గా ఇచ్చాను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా. థియరటికల్ పార్ట్ నుంచి చూడండి. And I'll be going to keep all the links in every session of these continuation sessions. Okay, 185 to 205 అనేది మీరు డెఫినెట్గా అది లోకల్ మెలడీస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, లోకల్ మెలడీస్ అంటే మన థియరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్లో చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. లోకల్ మెలడీస్ అంటే ఏంటి, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రీట్ okay local melodies, how homeopath doctors will treat the external appeared symptoms and local melodies ni ela treat chestamu. Whereas old school of methods lo how they have done a blunder of mistakes like they treat that local melodies as one of the disease. Okay, separate disease laga they treat chestaru. But how the homeopath a perfect homeopath doctor will, a physician will take this as considered as a whole organism disease and like until and unless the organism entire all the organisms in the body is involved, there will be no local melodies we observe on the any external part of the body. So to gain to make the internal organs safe itself, the vital force will send the disease to the surface area. ఓకే, ఇవన్నీ మనం థియరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్లో క్లియర్గా చదివాము. సో అందుకనే నేను థియరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్ని ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. అన్ని క్రొనాలజీగానే చూడండి నా వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఆర్గనాన్కి సంబంధించినవి. సో దట్ యూ విల్ బి వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, థియరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్లో దీని గురించి చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, లైక్ మయాజమ్స్ అంటే ఏంటి, వై దిస్ లోకల్ మెలడీస్ విల్ హ్యాపెన్, ఎందుకు ఈ లోకల్ మెలడీస్ కనిపిస్తాయి, వై దిస్ లోకల్ మెలడీస్ is going to again suppress with if we consider like old school method లో దీన్ని separate disease లాగా కన్సిడర్ చేసి దాని ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ ద్వారా దాన్ని సప్రెస్ చేస్తే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అని, కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి, సెకండరీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సోరా, ప్రైమరీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సోరా అన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ నథింగ్ బట్ థియరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్లో మీకు అది చూసిన తర్వాత ఈ లోకల్ మెలడీస్ అనే aphorisms అన్నీ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో దీని గురించి మళ్ళీ మనం సపరేట్ కాన్సెప్ట్ లైక్ ఈ లోకల్ మెలడీస్ గురించి ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ aphorisms విషయానికి వస్తే డెఫినెట్గా ఇవి ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ అనమాట. మీకు లోకల్ మెలడీస్ అని చెప్పాము కదా. సో ఏమేమి ఇచ్చారు దీంట్లో అంటే లైక్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంజురీస్ ఉన్నప్పటికీ మనం ఇంటర్నల్ కాజ్ ఏదైనా ఉంది అని మనం అనుకోకూడదు. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఇంజురీ, ఓకే, వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ అనమాట. ఇఫ్ లోకల్ డిసీజెస్ ఆర్ మియర్ టోపికల్ డ్యూ టు బ్లండర్ ఆఫ్ ఓల్డ్ స్కూల్స్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్మన్ ఏం చెప్తారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద లోకల్ మెలడీస్ ఆర్ డ్యూ టు బ్లండర్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ స్కూల్స్ అని చెప్తాడనమాట. లైక్ ఏంటంటే లైక్ ఎక్స్టర్నల్ అపియర్డ్ సిమ్టమ్స్ అన్నీ అదొక సపరేట్ డిసీజ్ లాగా తీసుకొని దాన్ని టోపికల్ అప్లికేషన్స్ వేసి దాన్ని ట్రీట్ చేశారు. సో ఇలా
ఓల్డ్ స్కూల్ మెథడ్స్లో చాలా మిస్టేక్స్ వల్ల ఇలా క్రానిక్ డిసీజ్ అనేవి ఎక్కువ ప్రివైల్ అవుతున్నాయని చెప్పారనమాట హ్యానిమన్. అలాగే లోకల్ సిమ్టమ్స్ డు నాట్ అపియర్ వితౌట్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ హోల్ ఆర్గానిజం, అది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, థియరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్లో కూడా వస్తుంది. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దేర్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్, హోల్ ఆర్గానిజం, మనకి ఎక్స్టర్నల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అనేవి, లోకల్ సిమ్టమ్స్ అనేవి కనిపించవు. ఓకే, నెక్స్ట్ లోకల్ డిసీజెస్ మస్ట్ బి ట్రీటెడ్ విత్ ఇంటర్నల్ రెమెడీ. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, 190 aphorismsలో ఇచ్చారనమాట. సో 190లో ఏమి ఇచ్చారంటే లోకల్ సిమ్టమ్స్ మస్ట్ బి ట్రీటెడ్ విత్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ అని ఇచ్చారు. ఈ అఫారిజం కూడా మీరు డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో హౌ ద లోకల్ మెలడీస్ మస్ట్ బి ట్రీటెడ్ అంటే విత్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్, దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద అఫారిజం 190 అనమాట. సో అలాగే ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మేనిఫెస్టేషన్స్లో కూడా. ఓకే, కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి పేషెంట్లో. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ అ మియర్ లోకల్ ఎక్స్టర్నల్ సిమ్టమ్స్. ఓకే, మియర్ లోకల్ ఎక్స్టర్నల్ సిమ్టమ్స్ అయినప్పటికీ మనం పేషెంట్ యొక్క కంప్లీట్ పిక్చర్ అనేది తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లోకల్ మెలడీ మీన్స్ లోకల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అయినప్పటికీ మనం ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ అనేది డెఫినెట్గా మనం అప్లై చేయాలి, ఐ మీన్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ అనేది మనం అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఎంటైర్ ఆర్గానిజం యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకు లోకల్ మెలడీస్ కూడా దేర్ విల్ బి, ఆ లోకల్ మెలడీస్ పైన కూడా దేర్ విల్ బి ఎఫెక్ట్ అనమాట విత్ అవర్ హోమియోపతిక్ రెమెడీస్. సో మియర్ లోకల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ మియర్ వేస్ట్ అని చెప్తారనమాట. లైక్ ఓన్లీ మియర్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ యాక్సెప్టబుల్ కాన్సెప్ట్ బై ద హోమియోపత్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఒక నేచర్స్ లా ఆఫ్ క్యూర్ అని మనం క్లియర్గా థియరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్లో క్లియర్గా చదివాము. నాట్ మియర్ ఓన్లీ 1 or 2 అబ్జర్వేషన్స్తో కాదు, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్తో మనం ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చారు. లైక్ మన హ్యాన్మన్ ఏమి కంక్లూజన్కి ఇచ్చారంటే లైక్ దీస్ ఎక్స్టర్నల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అనేవి నాట్ జస్ట్ మియర్ సింపుల్ లోకల్ మెలడీ, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దేర్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ బి ఏబుల్ టు see the local manifestations. These local manifestations are nothing but the internal disease, okay, that is appeared on the external external organs, okay, like on the skin and all. అండ్ రిగార్డింగ్ ద ట్రీట్మెంట్, మనం ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద క్రానిక్ డిసీజెస్లో కూడా మనం చూసుకున్నాము. లైక్ వాట్ వీ షుడ్ అడ్మినిస్టర్ అని, యాంటీ మయాస్మాటిక్ డ్రగ్స్ అనేవి మనం అడ్మినిస్టర్ చేయాలి. ఇవన్నీ మనకు లైక్ 185 to 205లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ this. If it is a psoric in origin, anti-psoric remedies will be given. Okay, internal remedies will be given. Okay, also if it is with syphilitic symptoms, psychotic symptoms, antipsychotic as well as anti-syphilitic symptoms, ఇవన్నీ చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను థియరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్లో. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ కదా, మనం దాన్ని కూడా క్రొనాలజీగా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. యూ గో త్రూ దట్ వీడియో ఆల్సో. ఐ విల్ ట్రై టు కీప్ దట్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ హియర్ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో డెఫినెట్గా మీరు కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లియర్ అవ్వండి. ఓకే, నెక్స్ట్ లోకల్ మెలడీస్ 205 వరకు. 186లో మనకి సర్జికల్ డిసీజెస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, 186లో సర్జికల్ డిసీజ్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. నెక్స్ట్ 206కి వచ్చేద్దాము. లైక్ ఇవన్నీ చెప్పాను కదా, 185 to 205. ఇప్పుడు చెప్పిన ఎంటైర్ కాన్సెప్టే నథింగ్ బట్ అంటే లోకల్ మెలడీస్లో ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఇట్, వాట్ ఓల్డ్ స్కూల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి లోకల్ మెలడీస్ అంటే, వాట్ హోమియోపత్ కన్సిడర్ ద లోకల్ మేనిఫెస్టేషన్స్, వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ లోకల్ మెలడీస్. మనం 190లో చెప్పుకున్నాం కదా. ఓకే, ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ మస్ట్ బి అడ్మినిస్టర్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లోకల్ మెలడీస్, దట్ ఈస్ 190. సో అప్ టు 205 మనకి ఏంటంటే ఈవెన్ కేస్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అనమాట. ఇఫ్ పర్ఫెక్ట్ మెడిసిన్ అనేది మనం అడ్మినిస్టర్ చేయకపోయినా కూడా లోకల్ ఎలిమెంట్స్కి ద కేస్ విల్ బి బికమింగ్ వెరీ డిఫికల్ట్ అనమాట. ఆల్సో ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ లోకల్ ఎఫెక్షన్ డ్యూరింగ్ ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఆల్సో క్యూర్ వాజ్ నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్. సో ఇంకా ఏంటంటే మనము ఇంకా పర్సిస్టెన్స్ అలాగే ఉన్నాయి లోకల్ సిమ్టమ్స్ అని అన్నప్పుడు ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఐ మీన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ ఇంకా లోకల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అలాగే ఉన్నాయి అంటే నథింగ్ బట్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ అబ్స్టకిల్ ఫర్ ద క్యూర్ అనేసి. సో ఇవన్నీ నీట్గా మనం థియరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్లో డిస్కస్ చేసాము. యూ గో త్రూ దట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మనం 206 నుంచి కంటిన్యూ చేసేద్దాము. సో క్రానిక్ డిసీజెస్ మస్ట్ బి ట్రీటెడ్ విత్
prior careful investigation of venereal diseases and the treatment must be according to this venereal disease exclusively. సో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, క్రానిక్ డిసీజ్ అంటే ఇట్ మే బీ అ వెనీరియల్ ఆర్ నాన్ వెనీరియల్. సో వెనీరియల్ ఈజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ అ వెనీరియల్ ఇన్ ఆరిజిన్, ఓకే, ఇన్వెస్టిగేషన్ లైక్ క్రానిక్ డిసీజెస్లో అందుకే కదా మనకి కేర్ఫుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లైక్ కేస్ టేకింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నాము. వెనీరియల్ ఆరిజిన్ ఉన్నప్పుడు మన మెడిసిన్ కూడా మన ట్రీట్మెంట్ కూడా ఎక్స్క్లూజివ్గా వెనీరియల్ డిసీజెస్ గురించే ఉండాలి. దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ aphorism 206. నెక్స్ట్ 207 ఈజ్ రిగార్డింగ్ ప్రీవియస్ ట్రీట్మెంట్ మస్ట్ బి ఇంక్వైర్డ్. ఓకే, ఇది చాలాసార్లు మనం చెప్పుకున్నాం, ప్రతిసారి మనకి ప్రీవియస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ. అండ్ 208లో మోడ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ ద పేషెంట్, దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ హిజ్ లైఫ్ స్టైల్. ఓకే, 209 ఈజ్ విత్ రిపీటెడ్ కన్వర్జేషన్ విత్ ద పేషెంట్. మనం ఇంతకుముందు చదివిన లైక్ ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ లైక్ వన్ సైడెడ్ డిసీజెస్లో కూడా మనం చూసుకున్నాం ఇవే కాన్సెప్ట్స్ని. పేషెంట్స్ మస్ట్ బి ఎంక్వైర్డ్ వెరీ క్లియర్లీ, మోడ్ ఆఫ్ లివింగ్ తెలుసుకోవాలి, రిపీటెడ్ కన్వర్జేషన్స్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, to have the clear picture of the disease in the patient. Next 210 to 230 is regarding the mental diseases. These are also very very important. So 4 types of mental diseases అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట హ్యానిమన్. సో ఈ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మనం ఇంకొక సెషన్ నీట్గా పెట్టుకుందాము, సో దట్ యూ విల్ బీ ఈజీ. ఆ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. బట్ 210 to 230 మెంటల్ డిసీజెస్ అనేది యూ షుడ్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్. 231 ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ విచ్ రికర్ అట్ సర్టెన్ ఇంటర్వెల్స్. సో ఇంటర్మీడియట్ డిసీజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు, లైక్ ఎస్ఏ టైప్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. 231 ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్. నెక్స్ట్ 232 ఈజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ డిసీజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ 233 ఈజ్ టిపికల్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్. వాట్ ఆర్ దీస్ టిపికల్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్? ఇవన్నీ మనం నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము. ప్రజెంట్ అయితే మీకు ఎంసీక్యూ పర్పస్గా మీకు అన్ని వన్ లైన్ అయితే క్లియర్గా ఇచ్చేసాను. ఇందులో 231, 232, 233 అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎంసీక్యూ వైజ్ అయితే. ఇంటర్మీడియట్ అనగానే మీకు 231, 232 ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఆల్టర్నేటింగ్ డిసీజెస్ అండ్ 233 ఈజ్ రిగార్డింగ్ టిపికల్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజ్ అని చూసుకుందాం. ఎందుకంటే యాజ్ దీస్ ఆర్ నాట్, నేను ఇలా లైక్ ప్రతి ఒక్కటి హాఫ్ అన్ అవర్ టు 1 అవర్, ఇంకా మోర్ దాన్ 1 అవర్ టైం అయితే తీసుకుంటుంది. వై బికాజ్ నేను చాలా క్విక్గా ఈజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. సో వై బికాజ్ ఎందుకంటే ఇంకా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇలా ఇంపార్టెంట్వి, మెంటల్ డిసీజెస్ కానీ, లోకల్ మెలడీస్ కానీ, సర్జికల్ డిసీజెస్ ఏంటి, ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ మనకి ప్రాక్టికల్ పార్ట్లో మనం ఇంకా క్లియర్గా తెలుసుకోవాల్సిన సెషన్స్ ఉంటాయి. అది నియర్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 1 అవర్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దీంట్లో అయితే మీకు ఎంసీక్యూ పర్పస్గా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ రిమైండ్ చేసుకోవాలి మీరు. 231, 232 and 233 typical intermittent diseases is 233. So if you observe the pattern of questions in the AIPGT or medical officers, lecturers, any of the competitive exams, if you observe, especially organon గురించి చెప్పుకుంటే మనం కాన్సెప్చువల్ బేస్ నెంబర్ ఫస్ట్ మోడల్ ఈజ్ కాన్సెప్చువల్ బేస్ మోడల్స్ ఉంటాయి. అండ్ అనదర్ టైప్ ఈజ్ లైక్ కోటింగ్ ద aphorism numbers. ఓకే, మనం చెప్పాం కదా లైక్ ఓకే, సూడోక్రానిక్ డిసీజెస్ అంటే 77 అని కోట్ చేయాలి. ఓకే, ఇండిస్పోజిషన్ అంటే లైక్ 150. ఓకే, వీకర్ డైనమిక్ ఎఫెక్షన్ అంటే లైక్ మనకు తెలుసు, థెరపటిక్ లా ఆఫ్ క్యూర్ అంటే 26. ఇలాంటి మోడల్స్ అన్ని మనం ఇంకో లైక్ 2 types ఆఫ్ మోడల్స్ని వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఫర్ ఎంసీక్యూ టైప్. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనము టిపికల్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ అనేవి ఇట్స్ అ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్లీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి, యాక్చువల్లీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. డెఫినేషన్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ ఏంటి, టైప్స్ ఏంటి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్, ఇంటర్మీడియట్ ఫీవర్స్లో. ఓకే, స్టేజెస్ ఆఫ్ పైరెక్సియా, పైరెక్సియా, ఇవన్నీ మనం బ్రాడ్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ మాత్రం మనము లైక్ ఎఫోరిజంని కోట్ చేస్తూ మనం రిమైండ్ చేసుకుందాం ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ వరకు. ఓకే, 234 ఈజ్ రిగార్డింగ్ టిపికల్ నాన్ ఫెబ్రైల్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్. ఓకే, 235 ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఎపిడమిక్ ఆర్ స్పోరాడిక్ ఇంటర్మీడియట్ ఫీవర్స్. Okay, if you can observe, intermittent diseases are of 2 types, febrile and non-febrile type of intermittent diseases. Okay, that is regarding 234 here, non-febrile, and 235 is epidemic type of intermittent fevers, and 236 is regarding appropriate time for the administration of medicine. This is very very important for MCQ purpose, and also for example, what is administration? Okay, appropriate time for the administration of medicine in intermittent fevers ante you should choose the option, correct option, like objective, like the answer is
at the end of the paroxysm. సో నేను చెప్పాను కదా paroxysm అనే టర్మ్స్ కూడా మనం ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్లో చదువుతాము. సో వాట్ ఈస్ paroxysm అనేది యూజువల్లీ మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ paroxysmsని అబ్జర్వ్ చేస్తాము ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ లైక్ కోల్డ్ స్టేజ్, ఓకే, కోల్డ్ స్టేజ్, హీట్ స్టేజ్ అండ్ స్వెట్ స్టేజ్, ఇలా 3 స్టేజెస్ ఆఫ్ paroxysmsని అబ్జర్వ్ చేస్తాము ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్, ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ ఫీవర్స్. సో ఈ paroxysms అనేవి ఎండ్ అయ్యాక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్డ్ స్టేజ్ ఎండ్ అయింది, ఓకే, at the end of the cold stage, at the end of this cold paroxysm we should administer the medicine. That is the concept here. So ఈ 236 అనేది important thing you should remember. What is the time for the appropriate time for the administration of medicine అంటే at the end of the paroxysm. That is the answer you should choose. And 237 is regarding the stage of apyrexia. There are certain stages also we can observe in intermittent fevers and intermittent diseases, that intermittent fevers, that there is a stage of apyrexia, means there is a stage of apyrexia stage also, pyrexia stage and apyrexia stage without fever, okay. So apyrexia state is given in the aphorism 237, okay. 238 is when paroxysm appears after the action of the medicine, repeat the medicine, okay. This is the thing here you should remember. When paroxysm appears after the action of medicine, repeat the medicine, okay. If at all the medicinal action is completed, you should repeat the medicine. 239 is regarding medicine with intermittent fever, okay. There are a lot many there are a lot many drugs available for us which shows the intermittent fever symptoms in that, okay, qualities of intermittent fever symptoms in that remedy. Next 240 is regarding psoric in origin of the intermittent disease, okay. If at all the disease intermittent disease in psoric origin, okay, that is the regard that psoric origin intermittent disease అనేది ఎక్కడ ఇచ్చారంటే మనం we should remember that 240 psoric origin intermittent diseases in 240. Next 241 is epidemics of intermittent fever, okay, epidemics of intermittent fevers, that is given in 241. 242 is repeated doses of sulfur and hypersulfur. This is also very important. మనకి intermittent diseases లో repeated doses of sulfur as well as hypersulfur అనేది హ్యానిమన్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారు అంటే you should remember sulfur and hypersulfur, very important. 242, okay. Well, when coming to the 243 aphorism, what it was given is that there is every necessary to remember this aphorism also, that is pernicious intermittent fevers, okay. What is the mode of administration of medicines in case of pernicious type of intermittent fever? What is pernicious intermittent fevers means? Like any malarial origin intermittent fevers, okay. Malarial origin intermittent fevers lo how we should administer the medicine ante, first of all we should administer the non-antisoric drugs and then the antisoric medicines, okay. This is the mode of treatment in case of pernicious intermittent fever. When coming to the 244, highly potentized cinchona bark, this is very important. Make more than 5-star marks in this here, okay, in your notes. cinchona bark ane term manaki ekkada icharu, in what aphorisms ante, like it is in the 244 aphorism, highly potentized cinchona bark, ఓకే. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. లైక్ మనకు అందరికి తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ డన్ బై హ్యానిమన్. సింకోనా బార్క్ అనేది హీ టుక్ on his own the cinchona bark and discovered the homeopathy. సో ఏంటి సింకోనా బార్క్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలా ఉంది ఇంటర్మిటెంట్ ఫీవర్స్లో. హైలీ పొటెంటైజ్డ్ సింకోనా బార్క్ అనేది మనం అడ్మినిస్టర్ చేయాలి అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ అనమాట. లైక్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ అఫోరిజం వి ఫైండ్ దిస్ సింకోనా బార్క్ టర్మ్ అంటే 244, ఓకే. 245 ఈజ్ రిగార్డింగ్ రెమెడీస్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయింగ్ డైట్ అండ్ రెజిమెన్, ఓకే. అలాంగ్ విత్ ద రెమెడీస్ డైట్ అండ్ రెజిమెన్ ఆల్సో ప్లేస్ అ మచ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనమాట. దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద అఫోరిజం 245. అండ్ ర్యాపిడ్ క్యూర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ర్యాపిడ్ క్యూర్ అనే టర్మ్స్ మనకి ఎక్కడ ఇచ్చారు అంటే ఇఫ్ యూ go through the aphorisms, okay, choose the aphorism 246, okay. 246 లో మనం we observe the term rapid cure. Choose the option 246 if at all they give the MCQ question like this, okay.
ర్యాపిడ్ క్యూర్ అనేసి సింపుల్గా క్వశ్చన్ అడిగేసి యూ విల్ బి గెటింగ్ ద 4 ఆప్షన్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, 246 is the correct answer for this rapid cure. So what is the rapid cure? How can we achieve for the rapid cure? Means homeopathic medicine. The medicine must be a homeopathic. ఓకే, మీన్స్ అప్రోప్రియేట్ అండ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ అని చదివాము, లేకపోతే హోమియోపతిక్ అండ్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ అని చదివాము. ఆల్ టర్మ్స్ ఆర్ synonyms and same meaning. Okay, it gives the same meaning also. Minute dose. Okay, first of all the medicine must be homeopathic, and second it must be a minute dose, and third the repetition at suitable intervals. Okay, this gives the rapid cure. These are the conditions for the rapid cure that is given in aphorism 246, and 247 is repeated. So repetition, it is regarding repetition. మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, లైక్ అక్యూట్ డిసీజ్లో ఎప్పుడు రిపీట్ చేయాలి, క్రానిక్ డిసీజ్లో ఎప్పుడు రిపీట్ చేయాలి అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసాము. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ 14, 12, 7, 8 or 10 days, ఇలా 10 daysకి 1 week, like 1 week, 8 days, 10 days, 12 days and 14 daysలో మనం రిపీట్ చేయాలి క్రానిక్ కేసెస్లో. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజెస్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, యు ఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్. అవర్స్లో మనము రిపీట్ చేయాల్సి వస్తుంది అక్యూట్ డిసీజెస్లో, లైక్ 4 hours, for every 8 hours, for every 12 hours, for every 24 hours, like that. So in case of chronic diseases we should repeat for days, and in case of acute diseases we should repeat for hours. Okay, that is given in 247. And Sheen symptoms are very very important at 248. Sheen symptoms ante the symptoms which are due to overdoses of homeopathic drugs. ఈ షీన్ సిమ్టమ్స్ అనే టర్మ్ కూడా మనం ఆల్రెడీ థియరిటికల్ పార్ట్లో ఇవన్నీ మనం ఫెమిలియర్ అయ్యాము. షీన్ సిమ్టమ్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ చూస్ ద ఆప్షన్ 248. What in which aphorism we see the term sheen? Means sheen symptoms means the symptoms which are due to overdoses of homeopathic drugs. Okay, 249 is if new symptoms appear after administration of medicine. What we should do, if at all, if we see a new symptoms after the administration of the medicine? That is what given in aphorism 249. And 250 is regarding appropriate medicine should be selected according to the situation. మనము వన్ లైనర్ స్లైడ్స్లో చూసాం కదా, అర్జెంట్ కేసెస్ లైక్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో ఏం చేయాలి. ఓకే, ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో ఏం చేయాలి, లైక్ ఎనీ అర్జెంట్ కేసెస్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో ఓకే ఏం చేయాలి అంటే, లైక్ 250 అఫారిజంలో ఏం చెప్పారంటే అప్రోప్రియేట్ మెడిసిన్స్ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్ అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ అని ఇచ్చారనమాట. సో దేర్ ఎండ్స్ ద 250 అఫారిజమ్స్ హియర్. మనం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క అఫారిజమ్స్ని క్లియర్గా నీట్గా అండ్ దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ని చాలా ఈజీగా చదువుకున్నాము. ఐ హోప్ మీకు కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఈజీగా అర్థమవుతున్నాయి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఈ వన్ లైనర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎగ్జామ్ పర్పస్గా. అయితే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ మనం 250 నుంచి 294 వరకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఆల్మోస్ట్ మనకి అఫారిజమ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. సో గైస్, దేర్ ఎండ్స్ అవర్ సెషన్ టుడే. 250 వరకు మనం అఫారిజమ్స్ అన్నీ కంప్లీట్గా క్లియర్గా కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ తెలుసుకున్నాము. Thank you very much, and I hope you follow all the videos. And ఈ 2023 AIPGET or any competitive exams కి కూడా నేను క్లియర్గా ఆర్గనాన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ నుంచి కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా నేను క్లియర్గా ఇచ్చేస్తాను ఈ వీడియోస్లో. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ. టేక్ కేర్. బై బై.